The upcoming presidential and parliamentary elections in December this year. My unwavering determination to ensuring that these elections are conducted in a manner that is free, fair, transparent, and credible. Ghana has been in our generation a beacon of democracy on the African continent, and it is our collective duty to safeguard this reputation jealously. Anyone who seeks to subvert the free will of the people will be dealt with in accordance with law. No candidate or political party is superior to the will of the Ghanaian people. Government is determined to enforce strictly the law on vigilantism. Any individual or group found culpable and falling foul of the law will be made to face its full rigors. Vigilantism has no place in our democratic space, and we must all work together to ensure a peaceful and orderly election period. Nipa wuti nkai oyagana mampani His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufu Addo na yantoa swes owura ono so yasoafo a wohwe oman nyina banbonsam so National Security Minister Ayonibonyamfo Ahenkan dapa wono so na watwi mu edito Ghana fo anim so wosre mu pa Ghana fo yeto da bia mu hu abambo mu dwumaku ahodro no a so omahye so montade ya nigina ejina ebo banje ban na ebi mu to hye wo mu so timi siba mabia to bi chese ahometo wasre se munhwe na munyae wase banbo ekuo na wekuro madoso pa se ye posifuo se ye mema mamuntiti bi ya sojafuo se ye fire service fuo immigration fuo prison officers fuo banbo kuo bia wa Ghana ha se no ya to oman mu on ya nhwe se ye nkoto kwhye wo mu so ya to hye wo mu so na bia na bibisha no ho pe na wani so ato wan obeti we na obonsa no pa e wasamado e basa e be ha adwen pa eni owura kanda pa ya wono na hwe Ghana oman nyina ya bambonsam so e de tu dwa ya no wo chem se bambofo no sabe omunye yatamfo Ghana fo e omo no wo hono mu gira ho prim se omo be hwe ma Ghana bambonsam wo egya ne nan so enu nti wo sra se ye koya nim ye nsua kwan wo do betimi afa so ne anso ya bo wo ma chi dom ne ya bo wo mo ene abibi mpuni na se bamboni no ohia afa koma no mano information bi no omu ndi akira amwa ne ntu bonefosfo omo ya abonefo e we kroma se so sa wahu wo information onka na de tetete hono mo hyehye ho a behu ansesabe o na nipa bonini no akwakoto ahye obi so akuno wo ye saa no a na kyese wo no wo mambofo eni owura kandapa Brazil papa ka bi kire Ghana fo se to de bia no nyame anim no kurani adwuma no ayeden pa ayeden se posi ni wudware wie na wo so watade na wo kope na wo yam je obram sanso obi na ne ba bi kwa no hu se posi ni gina ho na kyese na hia aso won kɔ bona sum aso na fire service fo de we kyese Ghana fo dwa wo mu kra no mo na obi timi fra wo mu phone hello mwadidi kwen no akate no obi timi fra hello ejato aha o omoboa ogidi o mebana osisa ne mani nyina ya nyoma boni a emwa ma oman nkoso enu nti wo mo bo ye ho ban ye nhwe ne yendi wo mu ni no mo nso adie ni. One important service that the government must provide is security. As far as government is concerned, we are doing everything that we consider necessary to stop them, the terrorists, from coming into our country. Everything that we must do to make sure they don't come here, we are doing it. And Your Majesty, I'm sure you will agree with me that talking about soldiers and the help they're giving to us, this is the time Ghanaians must learn to appreciate and support the work of the security agencies, the soldiers, the police, the immigration officers, the prison officers, all the institutions that are involved in providing security. They are the people who have made it possible for us to feel secure. Going forward, they are the people who will provide the necessary services for us to feel secure. It shouldn't happen that whatever the provocation, you should attack a police officer or a soldier or an immigration officer or an intelligence officer at this point in time. No, it won't help us as a country. They are doing very, very difficult work. At times, they have challenges. They don't have all the resources that they need, but they are doing their best. The uniform that they put on, it is not for them. It is not for the Chief of Defense Staff. It is not for the IGP. The uniform that they have is for Ghana.
to our talk atadia mo obi so mfa mebo ho ba na wa so atadia no atete no oh anenya anyami anya tiansasa eni a wutie ye Ghana de shimambe wono ana ya soafo wa hwe oman ya bambo so National Security Minister onibonyamfo Abet Kandapa na watwi mu nsem wono so ode ma ye no na yankwa ayamra sebedwam nso mrase bedwamu kopia no a eye atani ateke inka ya wakakra ni pani na panifo no mekire edom kuma wonum akakra munom ya kakra no kakrafo na ni eden pa atakakra bia ni edene ti edom kuma minority fo no so mani eden pa ana atapanifo majority edom kese no so wo mu so aso mbe ya aso munye omoto ba akoma wa na oteteto na otetefa so sa na akwakoye wo mrahye bedwam ho na edom kuma ne kese no wo monka sa so obia ni fie nka ayidi nka afu krom ade twins de nka say e free okay so say twins kura so obia na dwen ntia ne na esisu chen minority was no obia na dwen na majority fo nso so o ma dwen ntia ne afanu ni be hia what sounds wankasa setaza adwen no nkwa benkurom 1 na ya to de bia obete ye no nyina age so ebuaram ti no na chese kakrafo no minority fo no ena chese wo mu tiatia mu ho na enkomo bi kwa so ewo eyemra shebedwam na watwi mu ho ene se majority leader ya wonu kro ya yemra shebedwani a woginam de madehye wonu mo afutu constituency onimonyamfo Alexander Fenyomakin ebo minority atakakrafo no edom kuma charge say an womo atapanifo no majority edom kese no peseja wonum ede bill bi beto hono mo ya bill ne bebo free SHS ho ban nenso so no ma hwepetetakram ene nkofo bi ne ye bia womo ye no e kire se minority dom kuma no na de so wo beje sa bill no atomu wo ma womo wone se bill no womo nyintum owura ba konsam anu okeka no afanyoma kecha se anko ne zigizagam kura owura Peter kwasi nochu kotai ne nsem yokeka ye no akachi no for MP anko ne zigizagam enti wogina so ka se da bi minority fo no pese omu kutia sa free SHS policy bill bi no pese omu de ba no na o ka kire mu play fa senya de be ye adwuma wo mu tiri mu pobon ne fa free SHS ho no ententam. We have heard the ranking member on education, the honorable member for Akachinov, strongly opposing the free SHS bill. Clearly, the NDC minority does not want to commit itself to free SHS. And the fact that we want to enact a law to make it mandatory, the NDC is opposed to this. We want them to tell Ghanaians whether free SHS is not their priority as a responsible opposition. And the Minister of Education is going to ferry the bill through to Parliament. We are ready, and that is why, as part of the engagement process, we engage them, but they are adamant. The NDC is not ready for the free SHS bill. It's clear. And their spokesperson on education has been very loud. The last time I tried to tease the matter out on the floor, he avoided a response. He stayed clear of it, and he was not ready to commit himself. So we know that in Parliament, the caucus speaks through its spokespersons, and he is the NDC spokesperson on education, and he says he's opposed to the free SHS bill because there's some provision in the constitution. They should tell us why they are opposed to them. Ani awutie ye wano ana eya edom kese o mrahye bedwam ntuanu ni mrahye bedwani a wogiram de madehye wonom ewo afutu constituency onimanyamfo Alexander Fenyomakin na enumwa na ololo nso mu o atakakrafo no edom kuma no so mmeso mu ana dan a wurampoa enamsoma minority chief whip onimanyamfo Kwame Gavins Agboja wono sunsu di betru dwase Fenyomakin da be na asase atwa antro wase Fenyomakin wo suro ni gemfitempa na ade omo kwa hu free SHS bill kra na yakase enam na sebedwam ti enten na wo mu twa no ase ne sen. Let the world know
There is no free SHS deal in Parliament, and whatever the majority leader gets his understanding or commitment from is not known to anybody in this house. Mr. Speaker, this is a public info, and people keep sending us information. Is the bill in Parliament? Can we talk about it? Mr. Speaker, let the world know there's no free SHS deal in Parliament, and let the majority leader desist from spreading, I wouldn't say falsehood, but desist from spreading information that is not factual. Any awutie ye wano ena ya minority chief whip awo Ghana ye mna shebedwem Owura Kwame governs Agboja Chira wadwen 0533898915 Facebook any YouTube nso ye dem search Ahenkan 93.3 FM no aya capital letters ya twa yakese oduru no mu na eja mawulidi ya tu media na onsonso akire wadwen democracy ne wom na soafo no ana hye edwadie ni mfidi dwuma samso Alhaji KT Hamondo wono nsonso na watwi mu anyanya adaje ni posokra wona kache ho chese ya tenant ya as ya teneba na ani abre pass wono nso ade LIB a legislative instrument bi ekwa mrashebedwem na hono na wode kwa ne ala ni mu nyina yes kwan wodre betimi afaso na cement boa ewa kuroma se no yade ya adwuma ya pe enhye papa bi ama no cement ne pricing no wose anyanya kura enunti wopese wode airline ko na Chamber of Cement Manufacturers Ghana for no woman so no matna se na hye wom kete so obia fa ne cement njibuo sei na ebedwama so a obia fa nji sei na timi aboa ama adansie ehon nsankae no akofom kakra na sesei edambo yentimi enranti bi sesei so dan fa and wo mu sisie single room self-contained short we say yes edanie kobusa ne bo agira wodo wano ekopem dan na emoja na beba no atafria se tafria beda ne sikadi akotuo chese ahometo na anya onya pinche Chamber of self-contained so mu form say bran untimi chese ya body boom ni agini boom obi timi ka se meje 4 years if you were meje 2 years ma me na meje 2 years what's it down that there be na cement boye kosre ukọ kana so fiewura atem so na o se hwie cement bo se ntimi nto and so then we see no 3 years ago and so cement inflation aka nyoma my dan esi wa yesi dada kra no dollar aka no chese eno na ka eti am no dwere nwa wantiase kura no nti waso wo behwe na ya hyehye nyoma na timi aboa ma Ghana ha sei no adansie eho nyoma akade bi te cement de ya timi anya price ebo papa bi ya de atoso ba bi abekọ bi ebo na obi nkotum wase nansen ebo no se do mututututum wo no otekware na asumya no hu na ne hu titi no eno nti ene nani afekire no hu apese oma asem we ye mra ye nyamra bi tato a ahye wo mu amoye cement ne kete momo nso ayes enuoma esefata na Ghana fo nyina ho nso atumi adwen se kokobia kokko. I had always intended to sanitize the cement industry. It was a situation where they said they were selling at 80-something cities, but the next they knew somebody was selling at 90-something and was without authority. And it's been so haphazard. I strongly believe that there must be some sanity in the system. So we have an airline that regulates production of cement in the country. So without insist on qualitative products in the country. But you would also realize that for the long time, you never see cement prices de-escalating. It's always escalating. It's always going up through the ceiling, through the roof, and towards the sky. Somehow, something has to be done about this. At a point in time, we were not producing so much cement in the country. Now we have an installed capacity of over 11 million tons in the country. Our demand is nothing like 11 million, so it must be a very profitable enterprise.
But I think it behoves on those in responsible positions in authority to ensure that the good people of Ghana are not fleeced. I am not comfortable. I don't believe that we're getting good prices for all that it's worth. I think there's something fundamentally wrong with the pricing of cement in the country. Ani awutie ye wono ena yeso afa wo hwe edwadie ane mfidi dwuma so onimonyamfo keti hamondo yanko yanimwe na Oshubokuo Movement for Change afafranto wamu ntuanu ni di ode aye Oshubokuo ba krom ha ayo yewura Alan Kwadwo Kyerematen Alan Cash wono nso ede ntoabo bi hyehyɛ so na watwi mu ya no nso kansam eda ni dwumadie ene nani soade hunu edi ene ne manifesto nsɛm ahodoro wakruchie ede agumo kyerɛ GTP ene the great transformational plan eno opa ho ntoma na ne kasa ya mu on wode tu dwaya do kyerɛ mse Ghana ha se ya kasa ya wo basum ko bu afra wo mo Council of State eyoku ahemfu wom asumkuo mu mpanifo bi wom eno no presido no a mampani no ena watumi o appoint ye so wo mo meka no muntu aban no fo no wosesa Council of State trimupo na tache ne dia ya nyansu aso papa bia no wo ba po be yafri ho Alan Kwadwo Kyerematen se wono wo ba wo be yafri ho kura na chese waya ne new second chamber of parliament eni ebrofo no so ede pa ya chese wo so eno no nyame anim no kura ni wankwafa sabe o wo mu a ohawa ye kwamu Ghana ha wo mu nim ho hwe nkonkotena sa akuonim obu on mu sabe o our Council of State nim akuo no waka ho ohia di ohia wo hu bi da sabe o de ekoso wo fam ne ho mpa hyehye no nti ono no wotwara futu oba no akwotu president no fo wo ohunu de ekoso tese ne ho dwo no ne ho to no o fili wono onya business bi ana bia yesi dollar ne kosoro nti ne ho papa no nti on kasa no ntu president fo nti just omu tufu no omu hu se no omu tufu no nti ono de ni basum ku obete no osum ku omu mpanifo ka ho Council of State fo so ebi ka ho ana afei ya nananom mpanifo ya aja omugu nsama asase ya aja ebi ka oman omunso womunso ebi baba be ka ho na afei labor unions ankura kuo bi ahodoro bi awokrom ha omu ye apadie unions no ebi so beba ho afei womu omunso so ye de ye kama asem ye de mema ye boma ho ban sa group no so organizations no ebeba be ka ho afei ankura bi omunso abia omunjumaku ahodoro beba be ka ho sabe womu a omadi dam omu ni padua kwa baabi atotema wom na ba be ka sa ni kuo ne ho ya nkwankwa ya Council of State a ahyerepefo nkwa ne womu na ebom womo motefom nim efom ohawa ekoso na ometimi atufo ma ya free ahohiahiam. Abolish the Council of State and establish a new second chamber of parliament with representation from key stakeholders, including the faith-based organizations, traditional authorities, disability. You see, that is the truly representative government. That is what you call an all-inclusive government of national unity. The second chamber will be vested with powers of oversight over executive action. The power vested in the president by our constitution. Ni awutie ye wano ena aye kwafa bayo kwafa Oshubokuo atudi Movement for Change M for C ebaye owura Alan Kwadwo Kyerematen Alan Cash na wasanso to asubio ewo adwabo no ase ene wo lanche ne manifesto no wasanso de to dwaya na enokura de akiremu se emprempre Ghana ha yete no aduane boarding pa na womo aduane program ne ba ya na me sa antentam so ono ana na ehwe so antentam I say aduane boarding pa okay no ono de wo emfidi dwuma asoye papa koto na nse mentene kan ono mom na wa agrek ho ha nti so ono na amon ho moden de a ene
ene na onwala na Alan de wo se obema kuayo aba be ya de bia ebetre pa wo man mu ni ayatimi ahwe adi aduane yankokra ntosu nkokra anyo emba sabolai yankokra mabio yan abetena krom ha na yadi yaduane na timi aboa wo se ade bi ode ba se ya kane ne yase wo bibi afra no operation feed yourself wo betwam na mpoanya adwuma enti wo betwam no de operation own your own farm as a business aba na chese sa operation die wo wasase wo se wo bia wasase obi oda busuamu bia wasase wo ye dan a wo be wasase bi ho ya asase no wo bedo adidi so enu nti so wasase ho de a ene no operation no de ba no wan kasa wo be ye adwuma wo asase no so na asase no nya se wudua banche na nko watu adi o mami ntukro da bi utu adi akwa akoton na wanya dwete sika ega kudi l'argent ewom na adi agu botom wa hu se you wasenya se bia wa na ato na akopa bosia bi o aban no ono na ban so oba obeso masen na operation on your own farm as a business no ayato so kokonte. In the agricultural sector, we are going to embark on a new agricultural revolution. Some of the policies that will underpin this revolution is the establishment of what we call agro-parks and processing clusters. And then also, we will strengthen what we call mass participation in agricultural activities in Ghana because of the Operation Feed Yourself. But you see the power of policy. Kutua Champon said mass mobilization of citizens in agriculture. But he says Operation what? Feed Yourself. That is why Operation Feed Yourself was essentially and primarily targeting household gardens and producing only to feed for yourself. Under the enterprise economy of the government for national unity, it is not going to be Operation Feed Yourself. It's going to be Operation Own Your Own Farm as a business. Everybody, one way or the other, has access to some land and will support you to own your own farm. If you go to Botswana, one of the leading exporters of beef, not only to Africa but to the whole of the world. Ani awutie ye wano ana yakwa fabadi oshugbo kwa tudi movement for change ebaye owura Alan Kwadwo Chiramaten na watwi monso ana Dr. Pakwasi Ndum so ede oshu ni ojabegu Dr. Ernest Addison echem Dr. Ernest Addison wano ana ye penny paya wotua Bank of Ghana ene Ghana hanyina sika kuraba tan wona tua no nufutabire be ya wo so price sika ene otujagu ne so pa Dr. Kwasi Ndum chirase Dr. Ernest Addison with the doctor to doctor. It's where one ne kasa Dr. Kwanso. Was ranwa ne license no different in some when GM Bank yo hwan yo ya mutu no one for the license mano. Esanse wanya boni bia was one kana one kom kutu one kom bede and one by license ni from so one day ya banking hwan clean up and 2018 mu one J ne license free in some more say afei and a honhom no ekasa chede so on be kasa won cheche na semu na wase sabre no krampo no Bank of Ghana fo ne kwanhye se bank ne mpu no ntimi nkura na se bia ne mfisusu anase da beti ayamfiamfia no ntimi a ene omon chem na so omon bubum numbers wie savings and loans wahu na kembe wie savings and loans company no ho krata asem koye wanti hwi bio ne safe yase age license no kura free nsem wanti sabre ni sika kamuo ya wa Bank of Ghana fo akache ene ne license no oje na ade and tempestuously. For a savings and loans company, what you need is 15 million Ghana cedis. Even the 30.33 billion that the Ministry of Finance erroneously told them the Bank of Ghana, the group in-owned companies had. Even if we took that money, they paid it, which they still today haven't paid. If they paid it and we paid it into GN savings, that would have been able to give us the capital required to continue on as a savings and loans company. We had properties and other related
buildings. So when people ask, so what do you want? All we're saying is recognize that indeed there was more money there than was said to be. There's proof. Recognize the proof. All that we're doing is we're asking the governor, Dr. Enes Addison, to take a look at the new facts, recognize them for what they are, and give us back our license, give us back our assets, make sure that the assets are in good condition, and let's move on. So if even in the reclassified state as savings and loans company, we are prepared to start working. Eni awutie ye GM Bank ye gu ya no ono na ekofa ba ya wode ba ye doctor Pakwasi Indum na watwi mu de nakosem etu edwa no ma yendi dwai ye wi ya tiesim ewo yen ayediem yesu ye asomsom ye ho so wanti bia de twagu wo ye mpatam ha na wachen waso Odi Media Network ye ton TV, fridge, air conditioner, washing machine, say home appliances na emafie ye da ya kono kwhwhwhwhwhw no ni nyina ye utombi eno nti no samu ya kuokuo nursefoɔ seamstress mo amopamade na de ɔsi ɔmo de fashion designers mo nyina so ye tailor ni so ye seamstress so ye fashion designer ha kudi ne ba nti no siesie odam kama na ehonye hyehyehyehyehye emfama wo na nkwada na ni nka fie mechanics fo nyina mutimi ba ensore mutimi ba mo fa ne ebo de papa teacher ni kura gina ho no wo preach a wo nte ha o chereche ni wo gina puppet no so no wo chereche kura chereche nyame ansam wo nte hwe dede fine dede muntutu na mombrai na ja mombaji bi na ya hyehyaya no so edese adekro na wo pe no beche mu fa pe na watua fa efa na aka no de 3 months na watua awie brands ayaton no eyekeju agina na so Nasco ne Zara eno nti ya no wahye no so se ye nton sabe fake emfama ye ton adepa e de amaw ye se adepa nso na ton ne ho ya kira kwan e wachem odan kwantanum ye ne MTT police station no enedi enmhwe bibia ni afre 0539 500514 0539500514 na nimpanifo ntwetwe nkomo Jubilee Hospital fo nso say ade no se na esitie bia wo mbehwe hunu ho akwan atuase deku ede amount private room wo hono a umpeso obi abehu ntwo mo bia udibre bia ukura nti umpeso obi beba abehu sabe oda hono na oda nipa mu a ene na private rooms no ne boafo kwa koda ho Nicodemus na doctor ni nso anante majestically show aba show kama ema ho ato lab ho no pharmacy ho enti ya na wahye nso oba ofa yafu antidanta no Jubilee na wasa woko wa wie postnata no ya na wahwe ni yie na wakọ eno ne afre ni wenyi no ni bewe mbeso me banum me ba ne muduro te sen ho no ya san ma mo nkyerɛkyerɛ nuane bia obetumi ya ma oba no agina brane kama ultrasound machine bi wo ntia ja kwada no da yafu mu a ubehunu se ne ositi oyo ba obemo ebeka edi achro wani ya oya eye clinic wo ho dental clinic so mo hwe se afen so diabetes ne hypertension for so clinic ho kanti mu aduane edepa insurance ye adwuma papa mchira pomdensi achiba no Jubilee pharmacy so wo ho no mo tonro eno nti se ne okokuro mkoto aduro pharmacy sa pepepe na Jubilee pharmacy so mo ochese mo na wo dabi anapo awie o ahomachi o time bia beko no Jubilee pharmacy o ma bia to takpa se tafa so a ene na ya bie no gbagbara ya kwana wura mu se hurudu glass nko akoto aduro bia wo pe na ho ento Odambo abo kwantempo no so amanta samso no so ena abehu Jubilee Hospital ne pharmacy ni na bibia ni afre 0244 575799 0244575799 ana 0241 784645 0241 784645 na one penifo atwetwe nkomo ma yantoa over the week akan kase bono eso Ahenkan FM. Na watwi mwanso eye kontihine dema achim kotoku traditional area. Obrempon Jemfi Safro Chre enso ede ensem bi tudwa
ya na sabe ayansampa nyansambone oti ya yam jo pram o wedi emu ya papa te se ani gye nkwa na epie mu ewo kotoku mamu ha se ya eye na watwi mu o ene konti hene wo mu ade safo he esi ade so wo mu si safo he na owusu ampem ya wotoso mienu ya wo bebo ohe achi dom na afutuo bi enkyerɛkyerɛ bi ene enwoma nketenkete bi agya ebi ahemfo ebehia wo ma hwɛ no ma yɛ ne saa nti safo he na dwuma eno no na abra yɛde ne si ade so wie ya pɛ na konti hene Obrempon Jemfi safro kyerɛ wɔso wɔn so mic mu nkasa ne nsɛmtwerɛfo nkasa na ada wɔse eni gye aba mi krom ha eni gye na aba se ya o papa yɛde wasi ade so emesra wo bai eyɛtrimu papa nyame asanse na nanom wɔn so asanse nti ekwan ena wanim yempuntu dwuma ma unyansa enkasa ewo kotokuma mu ha se na obi ahunu sɛ safo he ne yesi wo no sebe yesi nipa na dwuni mu edo sanse wadwuni mu donti ubetimi ahwe anaja wakyerɛkyerɛ he nana ke ko ni se aka beboa na boa ma kotokuma mu nso empuntuo no akoso wura Yedi kainu midi nyame nhyira na edo masie ne ndi America ne sa ne se o mama me buta no awie peye me buta ne se me ma brashi so da ni mu konte di bishi ni mu twema nso e dro mu ba mani mu no me ba mu te ase se ansa na e ba mo kwan so mo nso ano no ma prepo mu fie nyina awie se pani a wodi ani mu ani abusia mba mpa ni fo nyina ma kire otokuma no ani so da no ani konte di bishi ni se e ba ti ma ya da ye me e buta amede amba on se me ni baby a ufira oba ahiniye no aya nyame kasa and establish here and na o so nko be no erika no ntu nyame nkwe and o ntu na mama de so nkwe ben fara kasa tro bebre and fara bebre ba na ya dwo mutum wi a na to se omomomo so ya chenkere ben fara tufu se wo be no ben fara be bi ade ko didi nyawo aduma bi ani ho and japade bi ani ho we bi ade ye nka japade bi nche wonsa ye nfa boko bi mawo ye nfa fo bi mawo ye nfa bo bi mawo na so ze wo ho nyame na o fro se be di hin na o be hwe mesero enen no die bia fata so de bema penfo wo kroma so de bema ofie penfo bi so fo di ade no kam so nyina bo eni awutie ye Ghana de shimambe wano ena ye konti hine de ma achim kotoku traditional area Obrempon Jemfi safro kyerɛ ena otene kano na ahenia hu nsam ya bosome ampatam achim bosome de ane eburi papa na ehure na ebufa soe na watwi mu de esi ya ne se achembo some so na ko mu si he achim so adurasam na mekan ko mu si so adu he na nyasam ketwa aposifu a wo so adu chasa wo ma me bon amane ni akeka kwa ne de agege ba nyina da wo mu anka hwe ankyere wo mu enu nti na chese e wo so wo mo hwe no mo ne wo mo ekwaka emra sansa posifu de ye emra nsam nko a ene wonom eka enu nti ene ye enya asenkuma yesi yamamunsi yesi na ukopia mu ewo achim so aduro honom a district police commander ASP Philip Nketia papa we oyeni papa wono ene okwagyina mu ose da bi omamunsi he no na yo nipa meka wanhwante ase minimo no nti na meka so ye nipa oyeku pa yensamtwerofo tinani mansamtwerofo ene samtwerofo kasanti hwe no wansesan wadwen asam na meka no wan kwa kasa afia wo ye afia da binya no na meka oye nipa samtwerofo nanim de mansamtwerofo pa ti da meka ne sa no na ASP Philip Nketia kyerɛ sɛ nyame anim no kurani achembo so mi wonu ntokwa ahensam ono omunkansi ya kasa kura no ensam da koto efa ahensam nti so omo ba bibi omo bebodwa omo ba bibi na so omo amma posifo amane wo omo anya posifo asutra ene na ebeha adwen pa enu nti ana basabasa yo esi ye no esi ye sansa posifo ntena ho ma sabi o nioma emfa wo masega na ye kan so emra ne adi adwuma na anu ye bai aposifo no koya se yampre no na anu ye so ebaye na kwa atema menchim
ya woto so mienu eye ohema ya wowo achembosome mechira achimso aduro hima wono nso ne nsamtwerofo kasa se ahentokwa ya wo mu kan 15 years nie na nchirechiremu nie tie asa me to my pastor yes I see you there you be ya nse ma wo mu kwan amo mu siye na gigirigiri na achi no utie na nakasem na nahema kasem na chese ye ma wo mu kwan sia eni a utie ye ga na de shemambe wono ana ye na nahema ohema queen mother ewo achimso aduro achimbosome hema na atene kanana kwatema menchem ya wotoso mienu yankwa yanimu na hensam de ne nyasem kuma akora bontodi asenso ebi ekoso ewo honom a chese hono de ne de eno nsunsu emuye na bontodi asen wonde yayi no foforo kora ewo achimkotoku traditional area ho enaja odi ne he eko ewo poemantem ha achimbontodi ase hia woti adwaso eye nana oben akari asiedu ya wotoso mienu wono de ose adesrade na ode to abayanim apomudensam anwachimbontoди ase nyanyanyanya mfra enu nti wosre se aban behwe na wansi ya clinic twotwobua bi mfama wo mo chipsi wansi chip company bi ma wo mo sane abaye betumi aboa ma apomudensam wonso atumi agira naso yentie nanansamwe botobi ase hia empumtu ni titiru ene babia ya resabia wo ya me adom ne nananom adom ene oman adom ya resabia si wa chip compound ya peja bi kama na me nimsa ka afanye bebrewe na de me hye me ma bo ne se mabatra be nya nsu yi de be free akunya wa babia ene oman amwa ene oman empeja no na he se hospital a yesi no bed bi etwa se bem na o yare na akọ ho abeda so no wanya bi so ada eni awutie ye Ghana de shimambe antis wo obebua ma chesenioma kwankan matu na jeje mu chip no ntiaja wo behwede ni nimdie aboa maja wasi ne kama oyen popra ya yi no foforo ewa chimbontodi ase nana oben akari asiedu ya wotoso mienu ena wote ne nka no na ya baba to aso dem se na dia ahensem nko na ye befiri ahensem ye nkwa ahensem anchese na watwi mu dia ahemfo no esore pa ewo ye mpatam ani nyina beboa yen sense omo nsonso ka omo hugumu a oman ni beko nanim na mame for announcement we entwam ye penkofo mo ma ya dwuma company bi epe ema mema omo manyinyi wone ma ya sisi suoi nim nante wafo ya omo pemo enim wa ya adwuma enu nti ya na wa hyede so e de ama me se ebia na wonam yaja wo pa adwuma ayo o pa bi unya bia we de atoadi na tie umpa de ton a ene ja yiwani se unya waje se obeton ade a na me peseke me metro enya wadwuma ya pa wo mo betimi aton ade anu nti so betimi aye ne saa ama me de a ene na dwumakuo no wonom ehia pa ntantantantam ti de hia ne se wo betimi aton ade age bia ni wo yanka se wonya 18 years age bia wa betimi de aton ade hu nsisem ne de kekeka hu nyina no ene na atoadi fra 0537 724
96 0537 724 096 and 0556 658 913 0556 658 913 na onim penifo entwetwe enkomo afi ma yantoa over the week akan kasebo no eswe Ahenkan FM Akuapemfo ahenya wowo asante achimro nem eye nana okoka jemfi ya wotoso mienu na watwi mu ede to Ahenkan kasebo animu wekura de titi wobika eso ene eye Ahenkan FM yedwumadie baako ye program baako ayeye wode to eye adehye nyina animu se nansen kwan hodro ya fa so eye no ehu ayiye sabi obi awuo na ye kwakora no eho brass band pe ni asato pagen edi akire dwa sa na wo ni mu twa wo ma som omu twa ho a twa blade de efu o sabi obi awuo no yase ko baby obi awuo bi na so boa ba kwakoro no wa burada watifu no ho aburada chasa efu no oda ho no kwa wo hunu sa reho anase nipa na wa say as woni nyom hu ana wosenya sa na wose ba no ene nana akoka etoa so bio ya no ochem se kane ho no no yate so obi awu a eyesu o adwaaju o uyamu jo bra aduane kromo no abi aduane kane no obi wu ofia agire wakọ wadanfo bi ho na be no aduane watibia mo wadie esusu sa awraho abanti ya funsunpu no oni ma awraho ntia ke ya nidi mpo na asampu bedidi de kakra beto ya fun mu a age wadanfo bi na anu aduane nenso enne come and see chopping ania ya kokum na ntwia mu ya twitwa obi sampam ne nso no wo bi samide ya muade no de chicheche mu cheja me de ne na busua no ma gigiska koto na ntwie mua ti family A for no ma je na ntwie to family B for ompe na ntwie aso na chesa homete o ni akobọ jollof ede nam ya bia so na de oba no nso wo mbesu o wo su kakra na ni da ojolo no so o se yasi jollof ehusie no kra na ma na yede no wo se ye nim de ye dansen aye ne ye no ye nim sa de sitie aye de ka ehu nansen aye emohu bio asane atopane adidie wenti eme aye ase kirankasa ne yente ase na kirekire ma wo mu aye ye yente ase na yanfi ya se aye yo anya omobo a owo nso anya omobo na owo nso anya omobo a okun nu a wonwene ho ebe na ni pekun anase wudi aye common abama wudie ya obia mmem ya nananom sabi oni munyansa o kane no na ye wonua ye bia wasie ene wodua bia so ne anoma osiso anaso batwa entina ahye ni am ye wonuma bia wo mo baso bedidi eda so anacho entie bono nsia na wutwam asie hono ma wote sa anoma ne supra wusuro enso ne ye tempo na sie no ya ka cement before ye pemasie ya ka okota na kanin ya na nka ye bia na yimba te sa na ma no mo bedi before no masu e de wurewura nkrofo na obi kam wo zampa medu asie no sai se da mi ani nyina na eni ho e ma e ho na kanin no betindu ani afro obi a wawu kanin no betindu ani afefu enne se wo hwa akwanhia si na hwe ni pe gu ho ne bi atwetwe wo mo fon ye bi twa fun no a ye nsuro ye twa fun no se ye twa wedding picture ye dia to social media e jama owo na America na be kakra no owo enya were ho bi na owo nya were ho so dia enya na wudi so enya den nana jutu nana kaso aye me the brass band no kra na emachine wo mo aye no mo ye okro ma na oya na obati wo hoto wa ese ya gigiska koto akwa brass band nipa na wo na brass band no so nye sebi o awrahonyo mi bro bebo soloku
dia chire na ne emrantie ne maba wa sa mbesa dia chire no kakra bi na abete se pue no musu di brasman na brasman de kura usu e be date nenne ayasen toma no ye was ties abo ye pam no corset na wo ye mbehyo se ye nkwa yase se na aka no twitwa foni same foni kana minti mfoni ye twa ne krek abrantie bia wuo no atofu wuo no o twa mfoni nyese se be call to glory what a shock no gina se atwa mfoni enti ya akuapemfo he ya wo asante achimro nam nana akoka jemfi ya wotoso mienu ena akora waka ne nsem finchim ni mum yensuro ayie yensuro wuo na wukun nua wate se we die menye na owu ehu ai ye bo life yi die na dano mi twam obi se kaka igbo wan kaka mesika ense bia mennom no namzi abu he di chebia samiyam crash me se mema mienu omu twa kam na ka bom so aben emrantie mpanifo mienu ka na wem so wan huso omu twa na na bo kawede ka me se ka bom anka e de fu mienu kensa mennom no wei nipa be wuo ne nsa o ka di agrokra enye fani abusu ama yanku yanim kura na eja yankwa wie ewo yan ayekrom ha sa achema boabo bremu finfin mansim ha se na yadro na sase utwe wani a aboabo ya aboabo ba kakra aboabo epeja kakra ntie ne amanfo nso so mo be bọ aban abaso na anu ada Mr. Aye incoming fiewura ya mi benya no wasi afia mumbom no obiante aman ya kwan no msi ampa eni ebebom Mr. Aye wo hono mo ha so wanka se bia obete se wadehye no kasa na adehye wa achem aboabo Pentecost Methodist ene ne mpatamu eni ewo mo nso eni anyasem kuma bom sam sha wa achem odan chese empatam bia ye wo ma kwan no gates do mo dia frase na aboabo Pentecost wai wo ma ye no fine papa na pay me ko chimfa hono mo akọ wurawura be wo mu yakọ nam so ema adehye tempatam wo so dabi omo ntra mo to so na nka anya yanko omeka sese aban ye die Memphis construction ene ya de contract no ama wo mu sese wo mu nso eyiyi wo mu yi gates no na se ne gata no wo mu yi na kono no wo mu ogidie se akwan no so yare be yi ne kama ne de atoso prom ko tatum na timi aboa ma wo akwani abadie mu atimi akoyi no nti wo mo bom sam sha pa aban for you kwan na omo ye ne de ka me nko ade akmani je ho pa efise se de omu si ye no de pa omu wi a ye bompa ye se omu wi a omu ngusu kota amayen na amanfro mu fo nso yensu yenye de Pentecost fuo yensu yenye kwan me de pa de so omo ye kwan na amayen de pa ti mo ye ne ntamman ezoro to a unse ye peche ne ye ne de pa ta mo ye to wa se omo ye ti na omo ye ba ta chen na ye ha adwe ntenten man why okay kwan de in fact ha obia wa hasa o ma ya de kwan do ma ya de pa ni mu de amesere nse ebebe febu wa bebe wemu no eno ano ma ya man bebe a wote febu wa entrance no enye kwala obia na betu abogota na tra emere wa wum o nti o mu ya na animanimo ya na ko ma ye sa ayina etimi faso ni bi e wani pa na ko ni fia wetimi akọ Pentecost ma she nyonyam kakra ma ye kwanya mi nhira mo ye kwane nsunsu ano na edin etese nyame adawruma na obi agira wo se obeye kwan na ye pe ama ousu ana ekasai me to benku wo aboabo airport ekwan na amoye ne kama eti eda mo asio aboabo ye kwan no atamfo ani awu
school ti ade aboabo Pentecost ye wo krom sisi a ye be ye kotal first no kan hwi wo shadam crown to me na ana kapan sisi ade kotal na mo ye de nyame nhira wo mo so mo ye adwuma so de amo ye ade amo ani mo so te anya nokre manim so te pa mo ye ade ene awutie ye achema boabofo brem finfin mansim ha ene ade hye binom a patam bi honom a chese wonom eyi wo makwan na chese omo so ede ensembo ama aban no se wonum ayade pa omo ne yama ne bofo eye ochiame da ko na Esther Boahema na twetwe nsa enkomo yemfansi he yemfansi ya anoma yeso wo chebo edua so wojebo nti yemfansi ani fo madwenche Facebook de embrain na akua mo aboaten wode aba so wono de ba omiana na onim yo oya ankoma ke first time so say ayirebi ene wodi fire na inside achimbieni ene wo hyei nsuoi egugu anyina wo hye ho se Ghana fo mumie anyina nke ye humbom no man ebe ye adwuma se ne ke humbom ma man be ye adwuma pa